the initial proposal was the housing levy was to be an investment. Ya kwanza Mkenya akikatwa, it was to go and de-risk the construction of the low cost housing, alafu anarudishiwa baadaye. Tukienda hivyo ikatoka kwa investment ikakuwa ni kodi. Now this is the astonishing figure. The government figure ambayo ilikuwa released by Kenya National Bureau of Statistics inaonyesha ujenzi katika Kenya construction sector shrunk in the year of 2024 by 2%. Wakati ambao tunapigiwa mapicha ya kuonyesha housing projects. Cement consumption in Kenya in the year 2024 shrunk by 7.94% according to the government figures. Utumizi wa chuma kama steel ulienda chini. Hii ni kuonyesha ya kwamba the housing levy was more productive in the economy when it was in the private hands. The 70 billion was more helpful to our country when this money and the discretion to spend it was left to Kenyans. Na kwa hivyo tunauliza, kwa sababu tunasikia watu pale wa treasury wanasema wanataka kukarabati housing levy. Vile wa Kenya wanauliza ni hivi, ile ukarabati muhimu inaweza fanyika needs to abolish the housing levy in totality. Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali jenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa wa Kenya watajijengea.